kwa sababu mulisema gospel is dead na sasa imefufuka, iko sawa na hizi events hizi mtaona paka mchoke wa Kenya. Wow. Yes. Wapenzi watazamaji, mkitazama hapa hivi Kenya Online Media, by the way, wamefika hapa kwa wingi sana. Na ukitazama hapa hivi tuko na msanii ambaye bila shaka tunamtambua kama, sijui niseme ni small chairman chairman after Ringtone. Mumechota. Ukoaje ba? Mimi niko fresh barida. Tunaona by the way. Umepotea bwana. Mimi nakwambia, nyinyi ndio mmepotea. Amkuji please, tuko church, tuko katoloni, tunafanya mashughuli vizuri sana. Amkuji kutuona. Sisi tumekuona sasa, tumekutafuta. Sasa ndo nawaambia, ukiona vile mtaanza kutuona paka mchoke. Kwa sababu mulisema gospel is dead na sasa imefufuka, iko sawa na hizi events hizi mtaona paka mchoke wa Kenya. Wow. Yes. Na labda siku ya leo umekuja kusupport DJ hapa hivi. DJ Terrors. Mko na uhusiano mgani na yeye? Wacha nikuambie, kitambo alikuwa anaitwa DJ Terrors. Alikuwa anaitwa DJ Kipini. Alikuwa amekonda sana. Naona sasa ameweka hii 10 years ago tulipata naye KU. Hiyo time nilikuwa as a dancer bado sikuwa nimeanza kuimba. Na yeye ndo alinipata one of the first platforms Kenyatta University. So mjama tumetembea naye sana, nataka kumwambia tu asante. Na ameng'ang'ana, ameshika industry nzima na ameileta place moja. Imeweza mbaya. Tulikuwa tuna expect ukifika hapa utaland na mrembo, tumeona umekuja peke yako, kwa ni form. Haujaona mrembo? Sijaona mimi. Kamera mfanyi kazi. Fanyeni kazi vizuri, mrembo yuko. Amerelax tu mahali pale, amesema anaogopa media nini. Hataki maneno. But bado kwa mind yangu. Wakikuja ndio tutajua ni nani. Na sasa hii tunaona Kibe anapiga watu huko maneno sana. Akikuona na mrembo pale sasa wewe tuambie story ya Kibe. Unaona aje? Ogopi kuitwa kafukusi. Hapo nimeshindwa kuongea. Hapo sitaka. Kwa nini unaogopa Kibe? Ni msewe, content yake iko tu sawa, mimi yangu angalau iko kwa tu content nyingine. Unaona paka toni imechange. So unapenda content yake? Nani? Kibe. Ni ama utaki kuitwa kafukusi, mbona unaogopa? So, Kibe hapo nimechorea hiyo, umeona? So, juu umekwepa hiyo swali, wasanii wengi wametoka kwa music na wamejoin pale politics. That's true. Na labda wewe tulikuwa tunaongoja lakini imepita wakati. Mlikuwa nataka mimi nikuwe mwanasiasa. Tulikuwa tunaongoja ugombee kitu fulani. Kitu cha kwanza unafaa kujua like politics na kuimba ni vitu totally different. Ni hard sana. Kwa sababu kama msanii unaweza kuona uko na mafans and everything. Huo fan haimaanishi ati ni fan wako ni kura. Fan ni fan na politics ni politics. Unajua? So naweza sema tu mimi personally mimi niko true to my calling. Na God akiniambia, by the way, nikiamka naambia wewe simama president, nitasimama. But right now na feel too nisidanganywe na namba wangu wa followers. That our followers ndio kura. Hiyo ni uongo. Tunaona hii kazi yenu iko na challenges mingi sana. Ni nini nawasaidia kama wewe specifically? Ni nini nakusaidia ku overcome hizi challenge? Challenges ni nyingi, kila mtu anapitia. Ni ngumu bana. Wewe. Hata uone hapa wasanii wanapitia, wasiwadanganye bana. Ni wasanii wanasafa sana. Ni hard sana, it's tough. Na hiyo ndo challenge moja kwa sababu hakuna platform. Like the last time we had an event enye kuna sponsors, wasanii wanalipwa, ilikuwa kitambo sana. So hiyo ni challenge ya kwanza. Challenge ya pili ni gospel ilikuwa imeacceptiwa, hakuwa na platform. Yaani ukiambia wewe ni gospel artist wasona kucheka, wasona kumoka, wasona kuambia kwenda kwa sababu tulichomewa. Una get ile kitu tunamaanisha. Tulichomewa picha. Unajua wanasema ni kwa sababu gospel ilipi mtu kama vile Bahati unacheki alitoka, mtu kama vile Willy Paul alitoka pale. Na watu wengine hapa wanasema pia wao ni Illuminati na Illuminati ndio inawapea pesa. Labda wewe useme ama uweze kuongea na wao ama utuambie hata wewe labda ndio inakupea pesa. Mimi kitu ya kwanza nasema ni God ndio tuprovidea. Hiyo inaweza kuwa cliché but the fact is ni God ndio tukonga na tuprovidea. And one thing
Msanii ukishika usanii peke yake Kenya right now ni hard. Sasa lazima utafute vitu zingine. Na thank God niko kwa TV, niko kwa radio na niko places mob sana. So reason sijui kwa nini walitoka wengine but tunasema tu kuna grace tu. Kuna prodigal sana anaweza come. Wow, noma sana. Unaweza tuambia Timeless ni nani? Actually tumeanza tu kusema who is Timeless tukujue. Timeless ni kijana amechukia Manchester United na roho yake yote. Yaani najua mtu hawezi support shetani, red devils. You cannot support devil and you are a believer. So of course mimi ni last born Arsenal fan. Mimi ni TV presenter, mimi ni radio presenter. Na mimi ni last born. Wow. Mimi ni last born. Ati? Watu ni confirm. Noma sana. Nimewacha ID. Nitumie mimi M-Pesa ni. Nimewacha. Niko shida kiasi. Nikutume M-Pesa? Ni confirm. Namba unataka pesa ngapi? Sasa 1000 tu. 1000 tu? Ni confirm. Naona sumbua sana. Unajua wasanii wanapitia. Tunashukuru sana. It's like kipindi. So niko na swali. Niliona trend ya showbiz. Showbiz gani? Ya wasanii wa support showbiz. Okay. So kuna mtu akasema like wasanii ni watu wenye ni maskini kabisa. Wasanii wanaishi. Nani alisema? Watu ni nani? Nani alisema? Kama vile umeruka tu swali. Okay. Alisema wasanii ni maskini, wasanii wanaishi like. Unaona hiki kitu ni ukweli? Mimi nasema it's a tough world. The earth is not our own. No. Ni kutafu na wasio wanapitia and let me tell you ni hard. Usitaki kudanganya. Kama hujapata platform, hujafanya vitu zingine itakuwa tu noma. Like wasanii wengi like majority ya wasanii wanatumia kiki. Guys, thank you so much for watching the interview. Tafadhali kama huja subscribe, make sure umesubscribe and hit that notification bell and let's meet in the next video. Kumbuka bado tuko Ruiru Stadium and today tuko na live event kubwa sana yake DJ Terots. DJ Terots ana celebrate 10 years in music industry. Make sure umesubscribe. Let's meet next time.